eyes. I wish that happiness would melt your strife. INEX je nevládka aktivní v mezinárodním dobrovolnictví, která se v zásadě snaží umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde to je potřeba, a aby kromě toho, že někde pomůžou, tak aby nějakým způsobem obohatili sami sebe, aby něco poznali. Člověk na druhou stranu vidí, že je něco, co není za peníze i v dnešním světě, a spousta lidí se tomu věnuje. For me, the most important thing is to meet new people, to meet new cultures and learn about the country where I am and help people by doing a work like we are doing here. Well, I think it's perfect. It's so strange how life extinguishes its flame. So I run and I run to the bright and shining sun. Yeah, I run and I run to the bright and shining sun. It gives me possibility to see the country not as a tourist but inside. I like to know that it is useful for this hospital. To jest lista osób. W 2008 roku pracowały dwie grupy wolontariuszy po 2 tygodnie. Ich zadanie polegało na remoncie tej sali. No, wydaje mi się, że zrobili to bardzo dobrze. We are preparing the small area with the grass for patients to go walking a little bit and take a rest in the front of building. But to be honest, we are talking with the hospital staff, and I think the most important aim for us to being here is to give a bit happiness and energy to all the ill people and cheer up them a bit. I want to ride my little white pony, I want to ride my little white pony, I want to ride my little white pony. Jo, všechny. This is what you told me. I want to ride my little white pony, I want to ride my little white pony, I want to ride my little white pony, this is what you told me. From my pony, my pony, side, my pony, this is what you told me. Dobrovolníci dělají nejrůznější věci a v zásadě to vždycky vychází z potřeb místního partnera. Ty projekty jsou sociální, kulturní, renovační, opravují hrady nebo různé kulturní památky po Čechách i v zahraničí, takže ta paleta prací je hodně široká, záleží, co člověka zajímá a co by chtěl dělat. Tam bylo co nejméně světlo a pak to takhle jako pořádně taky počkej, jo? A budeš koukat na paní, jo? A neboj se. Dej takhle. A paní vidí. Se zeptáme někoho jiného. I was interested in the community here, the idea of the social exclusion maybe from the rest of the population, and also the work with kids. It sounded quite nice to prepare activities for them and yeah, try to help even if it's in a little scale, to do something for this place.
Od koho přišel ten první impuls, je dost možná, že od INEXu, že jsme o tom hned skočili a že nám to přišlo hrozně zajímavý ta nabídka. Od té doby prostě děláme každý rok mezinárodní workcamp. Yeah, maybe feel in a way useful, even if it's only for 10 days, and even if the work we really did lasted for let's say 3 days, not really more than that, but at least we helped maybe Alina and Alishka to get started and break some barriers. Like we say, the world is not so different. Even if we have prejudices about such communities, we still can do something, and I think we just need to show that we can live together also, and yeah, break prejudices probably. I think the smiling faces of the children when I played with them, and the hugs and the kisses and the presents, the little presents, and I don't know, just every happy moment with them, and also how we paint a wall and how we paint a fence and how we did so much work with them and how they see that there is a result. So I think everything on this Workcamp I will remember. Stars up through the skylight, they're gonna light your way. There's all this love for you, so don't ever be afraid. Myslím si, že dobrovolnictví, že to je jako velká naděje vůbec jako pro budoucnost a že to je věc, kterou by si měl zkusit každý. Jo, i když třeba to může být náročný, a že třeba tady zrovna na Hartbergu to jednoduchý není, tak sklízíme spoustu pěkných reakcí a prostě vzniká tady spousta přátelství, je to moc pěkný. I think there's one thing you have to have for every Workcamp. It's the only thing you have to have for every Workcamp because Workcamps are so different, and that's flexibility. I think you have to be flexible. I've done a lot of Workcamps and they've been so different. I mean, we've stayed in really nice apartments, we've camped, we've had to cut our wood for hot water, you know, for showers, we've had to cook over a campfire, we've had our leaders disappear on us and go away sometimes. We've had really good leaders, and we've had leaders maybe not so good sometimes. We've worked 8 hours a day. We've worked 2 hours a day. Vypadá to tam tak, že se bydlí teda v takovém základním ubytování ve 2 místnostech. Jsou tam jednoduché sprchy, ale je možnost si tam zatopit teda pod kotlem, takže teplá voda, když jako se člověk snaží, tak je. Jsou tam suché záchody a podobně, takže na tohle si člověk musí zvyknout, ale na druhou stranu tohle třeba stimuluje ty lidi mnohem víc, takže You have to be open to change and whatever might happen. So, but that's the only thing you need, really, I think, and that and a plane ticket. So, yeah, I wouldn't change anything. Even the problems are a good thing to, you know, bond people. Like, you know, yeah, the hardest the conditions are, the like better people bond together. Takže chtěl bych jim poděkovat za práci, kterou odvedli minulý týden. Každý kemp je úplně jiný, jo, takže jako kdybych měl nějak ze všeobecnit, co jim to dává, já se domnívám, že to je zkušenost, který určitě nebudou litovat. Jo. Já jedu asi 14 dní, až se vrátím odsaď, tak jedu do Amsterdamu na Workcamp, který bude asi docela zajímavý, protože je to zase něco úplně jiného, než jsem dělala doteď. Doteď jsem jezdila vlastně jakoby spíš na festivaly na Workcamp a tady to bude jakoby spíš nějaká práce s menšinama a s lidma a tak to bude, vyzkouším něco nového a už se těším. Byla jsem hodně na kempech, kde jsme třeba stavěli hřiště, nebo jsem v Paříži restaurovala sochy a je to takový jako hezký, že v té zemi člověk něco zanechá, jakoby, co dělal rukama. Mňa to proste baví. Ja mám rada ľudí, ktorí tu chodia a veci, ktoré tu robíme. A je to proste niečo iné, ako keď doma v Bratislave niekde zavretá som v byte a tu si beháme po lúke a robíme šašoviny. Days
upraví 1 hodinu pred predstavením. No, bolo to také alternatívne, si myslím, tak veľa vecí bolo na nás, že sme museli ako keby vymýšľať, čo budeme robiť a to ma trošku prekvapilo, lebo som čakala nejakého režiséra alebo niečo takého. A vlastne sme to museli aj zahrať, aj vymyslieť a to bol taký kameň úrazu. Sme sa nevedeli dohodnúť dosť často. No. Ale myslím, že celkom v pohode to dopadlo. Som rada nakoniec, že som si vybrala ten kemp. Coming here is a really, it's the best way to open your mind. Najednou zjistíte, že něco, co je tady úplně normální, není normální někde jinde a vůbec by vám to nepřišlo. Je to od úplně nejmenších maličkostí po naprosto důležité věci ve vašem životě. So you come out of that and you have a much broader understanding of the world, and when you watch the news at night and you see news about some country or whatever, you understand, you have a little bit better understanding maybe of what life might be like for the people in that country. Yeah, I think you can do little things anywhere. There's so many work camps also. You can go, even in your own country, you can do some things. And yeah, it's very enriching. And as Annika said, it's a challenge also for oneself. It's not easy to go somewhere where you don't know anyone and you don't know the work you're going to do, if you're going to be able to do that. And finally, when you come back home, it's like, it was easy finally and so enriching, and yeah, it's a great experience. If I would say one thing to people considering doing work camps, especially in America, but anywhere in Europe, I would say it's a really, really good experience. And what do you have to lose? It's 2, maybe 3 weeks. It's not 2 years, you know? It's not a whole gap year. It's a very short period of time. So what's the worst that can happen? And you'll come out of it with really good friends, and you meet some really, really great people, and maybe make a difference along the way. So, yeah. You'd come back from tomorrow, lie down and rest your head. We'll sweep those crazy notions from underneath the bed. See the stars up through the skylight, they're gonna light your way. There's all this love for you, so don't ever be afraid. You're black and blue, black and blue, like you've been stoned, caught in a crossfire.